Cesar, how are you? Good. Good. Yeah, I played back the tape, went through the conversation we had in my head. There was actually fear when I was talking to you, a bit of fear, and I was going through it. There's still a subtle identification. The tendencies you mentioned, it's very like, okay, that's fine. There's still body identification somehow. But obviously there's peace and all that stuff. But the tendencies, yeah, there's a tendency for this overlay, you know? And I dreams of it being an overlay and stuff. Yeah. So that's my report for the day. Sorry. As we spoke yesterday, there Yeah. are two forms of a spiritual ego. One is based in mere bookish knowledge, and the other one is based on direct experience, right? Now, the insight or the glimpse or the realization is that there is no identity, right? If there is no identity, there is no entity called mind. Yeah. Okay? In reality, people say that the mind identifies itself with the body. Some people say that consciousness identifies itself with the body. I say there is only identification, and that itself is the mind as we know it. Because to say that once one identifies itself with the other implies to believe that there were two before the idea of one and the other, the idea of two appeared. Are you following so far? Yeah, which comes first? Yeah, yeah. Okay, so if the entity called me is based on identity, and if there is no identity, there is no me. There may be an identity with the there is no me. I can't honestly say that, but it must be true. Yeah. Well, sorry, I'm trying to be, yeah. It seems it's like some sort of subconscious thing. The realization might be there, and certainly it will be interpreted mentally, or one can say it will be reflected in the mind. But then it turns into an identity and creates a new, it creates an entity again in a very subtle form. Well, this is exposed now, so Yes. yeah. Yes. Good. Okay. Okay. I will suggest to avoid approach to this knowledge borrowing vocabulary and all this neo-Advaita, whatever they call it, just our own impressions of what is going on. See, it's even more simple, right? How, when we speak about it, even when what we say is true, and coming from that knowledge, along the way, an identity appears with the dialogue, with the words, see, with the interpretation. And the interpretation is going to be there. But then an identity with interpretation arises, right? And that becomes me again, right? And that leads to confusion as well. That is itself is confusion, because now I am mistaking again myself with something other than myself in another thought form.
Can happen to anyone. Right? This is why we have to be watchful. There is a book called Hunting the I by Leslie Kernerson that used to be sold. It's about a Ramana devotee. These books are sold in Ramana ashram. And in that book, Hunting the I is the name of the book. There is a chapter called Obstacles and Traps. And they specify that trap, right? It's very specific about that trap. And she says there are traps before awakening, and there are traps after awakening, and awakening itself is a trap. Because the I can rise back as claiming the knowledge, right? An identity with the one or as the one that got the knowledge or the realization or the experience of the self or whatever, right? I think I sent the book to you once. I don't remember. You did, Caesar, and it was in my mind to read it again. Yeah. When you said Go awakening is a trap. go straight to the chapter Obstacles and Traps. Yeah, again, yeah. When you said awakening is a trap as well, that hit me energetically, like. Awakening is a trap in the sense that there must be an idea that I woke up. The self doesn't wake up. Oh, Caesar, yeah, that's what it is. Yeah. Shit, how could I wake up when I'm that? Or sorry, I didn't mean to say that. No, that's fine. You can say whatever you want, no problem. I don't know what is the YouTube channel is going to do with it. I don't think swearing words will. I try not to swear. I mean, No. I I don't think that swearing will make the channel to give us some. I mean, I sing opera here. On other set songs, I sing rock. But anyway, like. No, it is just like that. See. Yeah. Sorry about that. Because mind is thought, and a thought arises from the self. In reality, there is no mind and thinks I. The thought I arises from the self. There is no reason why. It's just the way it is. This is, if we see this we have to see this from a different point of view, not from the mystic point of view. This is even part of evolutionary process. Ego is in every species, so right? The cat doesn't think I am a cat, but believe it is the cat, right? So the identity is there. But humans develop the intellect and the reasoning, and they use that to get to this conclusion, right? That we are something different than the body. So it happens that way. But in human beings, it becomes a problem, right? The ego becomes a problem, therefore it has to go. Right? And how does it go? Realizing that it's not actually there. What does that mean? That it is only an idea. See, I am the body. That's an idea, or a thought, or a belief, or a concept, or imagination, or whatever way or other way we want to put it. It's not a sin or a mistake. It's just that enough. In humans, is creating suffering, right? In fact, the ego is there to create a balancing nature. So a cat recognizes a cat and recognizes a dog, and all this interaction that happens in nature, which is not lovely, loving, and peaceful. Nature is violent. Nature is nature. That's the way it is, right? Everybody's trying to eat somebody else, and everybody's trying to run away from somebody else that wants to eat you. So that's nature, right? Even trees develop thorns, right, to avoid other animals to other species to destroy them, right? In human, that mechanism or self-defense mechanism is not helping us anymore. It becomes
a problem. See, instead of making the species to survive, it's taking the species to its own destruction and the rest of the species with it. That's Crazy, yeah. that's it. This is why Ramana and many other masters said that. My teacher told me that also, that the best thing that we can do is to get rid of the ego and to help others to get rid of the ego later on, right? So the best thing we can do for the world is to get rid of the ego and then to help others to get rid of theirs. But again, people don't understand the real meaning of getting rid of it, right? It doesn't actually exist. That is to get rid of it, to become aware that it doesn't actually exist. It is just thought. It's so simple and yet so profound, and people play with that knowledge and all that stuff. Ramana Maharshi said it's so clear, so simply, right? The mind is nothing but a bundle of thoughts that has as a root thought the thought I. Apart from thought, there is no mind. Ego is another name for the mind or individual soul. So since it is nothing but thought, how can it actually be? Right? It's a mental construct. Therefore, it's not real. I am so and so, and I am like this and like that, and blah, 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 blah. It is all thought. I am this, like that, and the rest of it is just blah, 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 endless blah, blah, right? Most of people's thought has not even a practical meaning. It's just absolute meaningless. It's just pointless. It's just vanity. It's just completely self-centered, right? Worshipping that self-image, mental image that was created out of body identity, right? Also depends upon what part of the body you want to highlight. See, now girls want to highlight the lips, the boobs, the bum, the picture you see. What is the part of the body that I go and highlight? This is me, right? And collectively, this must be us. And then everybody follows that. How stupid is all that, right? How empty is all that? Yeah. So we don't speak about that in general, all the effects of in culture and society trying to reform. No, 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 this is not going to help. See, you get ready to go to the root and the rest will follow. Mm. Even the so-called to reform oneself. What self are we going to reform? That doesn't mean that the mind will not function in a different way. Certainly it will, right? No longer conditioned by all this nonsense, right? By the ego system. But not by will, right? The ego cannot do anything to destroy the ego. It makes no sense. It will be a contradiction even in terms because the ego will have to do something to destroy itself. So it has to be there. Right? It makes no sense. What is the ego? That is the question. Or from where the ego emerged. That's all. Nothing else will destroy the ego, as far as I know. Because we believe to be the ego, then we are forced to say that the ego is doing the inquiry. But the inquiry dissolves the inquirer. When the inquirer
investigate what is my reality. See, what am I really? Let me look at myself. Because this myself is the self, right? The mind looking within to its reality, it disappears in its reality. The mind is basically the self, right? The reality of the mind is the self or consciousness. There is no answer to the question, who am I? The question, who am I, dissolves the questionnaire. So then who is claiming, right? And then the answer. Who got the answer, right? Again, it is me. There you go. I woke up. Mm. Yeah. Ramana didn't say a word to anybody for 16 years. This is how much he wanted to share his insight with anybody or to teach anything to anybody or nothing. There was no urge. See, the only one that it is urging to do this is the ego. That perhaps there was a glimpse and automatically the urge to share this truth and go to YouTube and open, oh my God, the guru appears and there's a mess. He's a spiritual misleader. Which is even worse. It's even worse, yes. Because it will confuse more to those who are already confused. And generally, they become tyrants, authoritarians. They have a sense of superiority. And then they feed their spiritual ego by being worshipped, right? Washing their feet, washing their clothes, cooking for him, working for him, doing service for him, and all that stuff. They become tyrants. See, Then they can't get out of it, can they, Caesar? Probably. they How do can, they get out of that then? yeah, maybe or maybe not, right? Mm. Yeah. Okay. Okay. Thanks. The tyrannic spiritual ego. They become verbally abusive, passive aggressive, right? And the guru life, this life I'm talking about, this false life is very tempting. It's very tempting. Here is a piece of land. It's yours to open your spiritual community. See, to lock yourself, see, to lock your ego in that place together with the other ego. See? It becomes a ego farming. See? And they like to call it ashrams or sanghas or spiritual places and all that stuff. I've seen that myself. Yeah, yeah. Oh, my guru walk on this land. They take a little bit, put it in a crystal bottle, and sell it for 20 euros.
so it is blessed. And the rest of the story, not, I'm not talking about anybody in particular. There is actually that being done, but anyway. That's not the Yeah, point, right? I know. It's crazy. Talking about Well, the tendency, not about a particular person. The Holy Land. Everything is holy. See, everything, the self is the Holy One. So whatever arises from the self is made out of the same nature. So even a piece of crap is holy. So hello. So who is making the differentiation between this land and that land and this and that and the other? Right? Actually, there is only the self, right? So who is differentiating this from that? Me again. What? You don't know even what love is unless the ego is gone. And when the ego is gone, what is left is love. See, the self is love. Yeah. Say God is love. No, God is the self or consciousness, right? Mhm. So, okay, thank you. I have a meeting to go to, so I better. yeah, remember what Buddha said: if you see the enlightened one, kill him. See? In us, see? In us, Mhm. the enlightened one that appears again in the body as I. That what appears in the body as I is the mind. Okay, I let you go so you can carry on with your. Thanks, Caesar. You're welcome. Yeah. I was thinking about you actually. I was walking sometimes see, in the same way you digest me, I digest you guys. So I was walking this morning with the dog, and then what I'm telling you came to mind. So I'm just telling you what came to mind today. And funny enough, you showed up today. So Thank you. Yeah. okay, cool. Yeah. Hola César, ¿cómo Oh, estás? bien, ¿y tú? Muy bien, César. Hola Cuéntame. César, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Bueno, yo tenía dos preguntas que hace mucho te quería hacer. Dime, dime. Sí, una es que yo escuché en las reuniones que vos habías dicho que las tendencias o las basanas eran como un fuego que si uno se queda quieto mentalmente y físicamente, eso se va Sí, debilitando. ¿Es correcto, César? correcto. But yo no diría que necesariamente haya que quedarse físicamente quieto, mentalmente quieto. ¿Qué es mentalmente quieto? Que la mente no hace nada acerca de la tendencia, sino que se observa a sí misma. ¿Mm? Sí, el observador de la tendencia o de los pensamientos es un pensamiento, porque hasta ese momento quien observa los pensamientos soy yo, César. Todas las personas que hablan acá, a lo mejor a lo mejor se están enterando ahora,
Pero cuando dice, pero es que mi mente, cuando yo observo los pensamientos y yo los atestiguo y yo los veo, yo quiere decir cuerpo. O sea, yo soy el cuerpo y yo observo los pensamientos. Por lo tanto, el observador es un pensamiento. Porque yo pienso, el pensador es un pensamiento. ¿Sí? El pensador es un pensamiento y es el mismo observador de los pensamientos. Ahora, si la atención cae en el observador, donde el observador ¿sí? empieza a desasociarse de los pensamientos, que son objetos, porque aquello en lo que piensas es algo. Aunque pienses en ti misma, ese ti misma también es algo. Puede que no lo tengamos claro en ese momento. Entonces, si lo que yo pienso es en algo o en alguien que sigue siendo algo, una persona también es un objeto. ¿Mm? Debido al ego, pareciera que fuera un sujeto, una persona, un alguien. ¿Sí? Entonces, si el sujeto, el yo, el pensador, se aísla, por así decirlo, de los objetos, de los pensamientos, de las tendencias, de las visiones, sentimientos, emociones, percepciones, y se queda solo, muere de inanición, muere de hambre, porque se alimenta de objetos. ¿Mm? La mente se alimenta de objetos, nacida de un objeto, es decir, nacida quiere decir que nace debido a la identificación con el cuerpo. ¿Quién nació? Yo. ¿Sí? Ese es el pensamiento, yo soy el cuerpo. O sea, nacido de un objeto, se alimenta de objetos para sobrevivir. Si le quitan los objetos al sujeto, el sujeto no puede sobrevivir. ¡Fum! Colapsa. Sí, sí. Colapsa como la idea de que es real, de que el ser es el cuerpo. Que la conciencia es el cuerpo, de que nuestra realidad sin nombre y sin forma, el ser o conciencia está limitada a un nombre y a una forma en particular, que está sujeta a nacimiento, crecimiento, decaimiento y muerte. ¿Mm? A progreso, evolución, involución, ganancia, pérdida, éxito, fracaso, crítica, alabanza, etcétera, etcétera. ¿Entendiste? Entiendo. Esa era Es la... muy necesario. Y la segunda pregunta era... Si era que sí, sí, o si no tuvieras cuando un discípulo tuyo podía uno realizar el ser. ¿Cuándo? Ahora. Sí, Ahora o nunca. ahora o nunca. Es Por- en esta vida, ¿no? pues que no, no hay otro, no existe otro momento que ahora. ¿Eh? Ahora o nunca. Porque aquí, Ah. porque aquí y ahora uno es conciencia. Uno ya es el ser. Correcto. Pero aquí y ahora uno también piensa que uno es otra cosa. Sí, a uno no tiene que realizar el ser porque uno ya es el ser. Correcto. Realizar es darse cuenta. Nos damos cuenta de lo que no somos. Porque ya nos damos cuenta de que somos.
pero no lo tenemos claro por la idea que somos, lo que no somos. Ah, ah. Bien, Y, bien, no sé. y el habla va mejorando y mejorando, ¿ah? Sí, 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 sí. Creo que el habla va mejorando y mejorando porque me dejé de identificar con los pensamientos, o sea, la mente. Correcto, correcto. ¿Y cómo va la lavada de los platos, arreglar el cuarto? Bien, bien. Va disolviendo su identificación también, Sí, buenísimo. sí, sí. El problema es que si está el yo, desaparece una y es un contenedor para que aparezca otra. Así que hay que estar firme en el yo, ¿no? Me Correcto, tiene el yo. correcto, Y también aún, aún a veces que hablamos por un lado yo sentía que o que vos decías llegaba a mi corazón y por otro lado sentía el ego ilusorio herido, enojadísimo. correcto, sí, Y ahí, pero yo en el fondo de mi ser sentía que vos me decías eso por amor. correcto. Al ego el ego da- no le gusta que lo reten, Sí. no le gusta que lo acorralen, que a lo que lo pones en una esquina y se siente atrapado. Es decir, a lo que sabes que te diste cuenta, a lo que sabe que lo descubrieron, uy, se siente muy incómodo. Entonces se pone a la defensiva. Sí. Sí se saben bien, ¿no? Correcto. O no Sí. solamente si lo retas o si lo ignoras también, uy, también se pone cuando, Ah, sí. Tienes que tratarlo como a él le gusta. Quiéreme, pero así. ah. Y crea excusas. Si no me quieres ahora como soy, no me quieres como sí, algo quiéreme tal como soy, como dice la canción. Es que el ego es un protagonista de la telenovela turca, ¿no? Bueno, aquí no vienen telenovelas. Yo he escuchado mucho de las telenovelas turcas, pero no, aquí no las. Sí, el ego es un. Uf, no existe, el ego es un fantasma. El ego es ilusorio. Correcto, no existe, es un fantasma. Es como que si el cuerpo estuviera poseído por. Claro. Es como un espejismo.
Y es como que la- el recordatorio por ahí más efectivo es ese, ¿no? Porque ¿qué es el ego? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se...? Es estar en torno del ego, pero cuando se hace, es contundente lo del ego no existe, porque es un pensamiento, ahí es como que se disuelve todo lo que gira en torno del ego, ¿no? Correcto, no es real. Si no es real, Claro, no quiere decir que no esté presente, claro, pero no es real. ¿Sí? claro, Es un pensamiento, aparece y desaparece, no es real. El cuerpo, el mundo, todo aparece y desaparece, no es real. Es una ilusión. Por eso se dice que no existe, porque como un espejismo. ¿Sí? Ahí, claro, ah, ¿sí? Parece un oasis en el medio del desierto. La visión está allí, ¿verdad? claro. Pero realmente no existe. Parece que existe, pero realmente no existe. Sí, sí, Y ese sí, oasis no existe separado del desierto en donde aparece. claro. Ese oasis necesita un sustrato tiene un lugar donde aparecer. Si no, no puede, si no tiene espacio donde ser, ¿cómo podría ser? Necesita de un espacio, ¿verdad? En este caso, el espacio es sinónimo de espacio es la conciencia. No es que la conciencia es espacio, pero Claro. Así es, verdad. mm, Sí, es buenísimo porque la- a medida que se pierde el miedo a la idea del ego como hacedor, la evidencia, digamos, que es ilusorio, es como que se afirma la autoindagación, ¿no? no entendí, perdón, otra vez. Es que cuando se pone en evidencia que el ego es ilusorio, es como si se afirmara el mecanismo de la autoindagación. Correcto. Darme cuenta de la ilusión es darme cuenta de ser la realidad, que es la conciencia de la ilusión, o aquello que es consciente de la ilusión. Claro, César. Aquello que es consciente, aquello que es conciencia. ¿No? O sea, lo más evidente es la presencia de la conciencia, pero pareciera ser que la conciencia no es evidente. Claro, Que todo lo demás es evidente excepto la conciencia. Y no puede existir nada sin conciencia, o sea que de nuevo, claro, la presencia de la conciencia es evidente. claro. Toda la manifestación es una prueba de una evidencia de la Es una conciencia. prueba de la evidencia de la existencia de la conciencia. Mm. Es decir, que la ilusión señala a la existencia de la realidad. Ujú. El objeto señala la presencia del sujeto, lo visto señala la presencia del que ve. Pero el que ve pareciera ser el cuerpo. Yo soy el cuerpo, yo soy el que ve. ¿Mm? Yo soy el sujeto, tú eres lo visto, el objeto. Y tú y yo somos dos entidades separadas, ¿eh? Diferentes, independientes, autónomas, ¿eh? Eh, Mejores o peores que entre nosotros, X, Y, Z. Comienza el yo y el bla, 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 bla. Sí.
Mhm. Muchas gracias, César. A la orden. Muchas gracias, César. Te quiero mucho, César. Te mando un abrazo. Gracias. Igualmente. Un beso, un abrazo. Ok. Gracias, chao, A César la, o- amado. a la orden. A la orden, a la orden. Mm. Uh. Oh, y le cerré el micrófono a Elena sin querer. Ah, there you are. Where Да, is? я сейчас... вот. Мне нужен перевод. Да, я здесь слушаю. Ага, спасибо. Рада, рада вообще видеть, потому что я не могла какое-то время пробиться в Zoom-конференции. Вот, и слушала только в записи конференции. И такой вопрос. Мгм. Перевести это? But sometimes I couldn't be on live on Zoom, so I was just watching the recordings. Мгм. Вот, слушала в записи, значит, вот эта беседа была с Женей, и Цезарь сказал, давайте я вам помогу, и мы сделаем вместе самоисследование вместе. Вот. Ну, естественно, я тоже закрыла глаза, погрузилась. Вот. И в какой-то момент сзади, значит, открылось нечто как пространство, очень красивое, стало очень радостно, весело, хорошо. Вот. И вопрос такой. Это критерий вот этого того самого истинного «я», или это все-таки какой-то феномен был? Хотела бы я узнать. So I was watching the recordings. There was a satsang with Jenny when you were talking, and you were doing together the self-inquiry, and I was doing with you both as well. And there was a feeling that sometimes something like a space opened behind me. It was beautiful, nice feeling. Еще раз, можно, в чем вопрос? Вопрос в том, критерий ли это того самого истинного «я», или это феномен? Is То this есть к the чему? criteria of the true self, or is it just a phenomenon? Phenomena is the one that says that something opened up behind me and all that. It is you. Феномен это в том, что кто-то говорит, что что-то открылось у меня. То, что вы описываете. А как, как не говорить, а как спросить, не говоря об этом, когда не понимаю? How to make this question without naming it. This what happened to me. It didn't happen to you. It is you, not something that you experience. You still are identifying yourself with the mind, the subject, the experiencer, and says that this is something that happened to me, that I know, right? That reveal itself to me. It is. Вы до сих пор себя идентифицируете с тем, с кем что-то происходило. Вот то, что вы видите, это вы и есть. Мгм.
Ну, то есть можно это считать критерием того, к чему стремиться, скажем. Ну, как стремиться? Я понимаю, что сейчас как бы Цезарь спросит, кто будет стремиться. Следующий вопрос будет. Is it Как the бы, criteria to strive for to that? I know that Caesar, you will be asking who is striving, who is going towards that. What is the criteria? That itself is the criteria. Какая критерия? Какие критерии? Это само это и есть критерий. ну, я к чему? Что я хотела, собственно, вот прояснить? То есть вот эта тишина, да, тишина ума. Сначала тишина ума, потом некоторая такая тишина. Это как преддверие, это не есть, вот это еще нечто должно открыться еще, да? Вот я к тому, что, потому что когда Цезарь говорит, будьте в тишине ума, это, ну, как бы еще не есть, вот, он говорил, я помню, что нечто должно открыться, что-то должно открыться. То есть вот это что-то, оно вот, ну, как бы и есть там вот что открывается, да, вот как-то так. Сейчас я запутаюсь. Сейчас я сама запутаюсь, как это перевести. So this is like the previous stage before something is opening up. Like this silence of the mind is the previous stage, and then something is opening up. The mind can be quiet or active. Ум может быть пассивным или активным, There тихим is, или there is активным. no silence of the mind. Нету тишины ума. Silence itself is the self. И тишина — это и есть уже я есть. Or the natural state of the self is silence. Естественное состояние я есть — это тишина. Ага. А тогда, ну, то есть тогда нечто, что там что-то возникает, это уже феномен, можно считать, да? Феномен, то есть не надо. Whatever is rising, so it's the phenomena. Correct. Correct. Верно. Ага. Ну, хорошо. Вот я и хотела это прояснить, потому что, ну, думаю, наверное, тишина – это еще не все, и, наверное, надо стремиться еще к чему-то более там глубокому и так далее. Тогда еще вопрос. Вот все это здорово, когда ну, ситуации жизненные позволяют, скажем, быть в состоянии покоя и погружаться. А вот когда стрессовые ситуации в жизни, очень сложно. На самом деле, я тогда вот даже просила помощи, чтобы вот вообще просто теряешь ориентиры, как вообще попасть, как успокоиться, как попасть в это состояние. So when it's peaceful in life in general, it's very easy to get to that state. But when it's stressful, it's like I'm losing the navigation, how to get back to that state. Yeah. Ну, то есть какой-то совет, вот именно когда в стрессовых ситуациях находишься, ох, как, я не знаю, какую-то зацепку, какую-то вот, ну, что-то, что будет помогать не терять себя, вот, ну, чтобы получалось успокаиваться, погружаться в это состояние «я есть». Может So быть, I'm not asking for advice how to get back to that state of I am, some hint or advice.
Bring the attention to yourself. Возвратите внимание на себя. Until it becomes more and more clear, or until it becomes permanently clear, effortlessly clear that you are that. И возвращайте внимание на себя до тех пор, пока это будет безусильно и ясно. It is not something that you are looking at. It is yourself. So you are conscious of being, you become conscious of being that. Это не что-то, на что вы смотрите, это вы сами есть, вы осознаете себя. То, Not, что вы есть это. you are not a knower of that. You are that. Вы не тот, кто знает это, вы есть то. Вот эту тропинку протоптать только я могу. Она как бы, ну, тропинку из вот этого состояния, ну, короче, извне внутрь. Только я могу ее протоптать своим самоисследованием, да, как бы ежедневным. So is it only me who can make this path from this world to back to I am? Is it only me who can do it? Yeah, nobody can do it for you. Никто за вас это не сможет сделать. Ну да, и я имею в виду, вот она у каждого, вот это вот способы, скажем, погружения, способы входа вот в это состояние, оно у каждого свое должно быть. То есть Цезарь не может сказать, так, вот сюда смотри, вот сюда иди, и вот так будет. То есть то есть это у каждого свое должно, да, быть, свои критерии. So each of us has their unique methods how to go inside. there is no unique method. You look at yourself. Нет каких-то уникальных методов, просто смотрите на себя. And you are already looking at yourself. You already know yourself. И вы уже смотрите на себя, вы знаете себя. You already know I am. Вы знаете, я есть. You are already self-aware. Вы осознаете себя. But it's not clear for you what you actually are. Но для вас до сих пор непонятно, кто вы есть. It's not clear for you that you are already the self or consciousness. Вам непонятно, что вы и являетесь сознанием. What method do I need to know myself? To know myself, I just need to look at myself. И какой метод нужен, чтобы узнать себя? Просто смотреть на себя. To be simply conscious of being or self-aware. And I am already self-aware. Everybody knows I am, right? Нужно осознавать себя, но мы все знаем, я есть, мы осознаем себя. It's just that the majority of people are mistaking this I am, what they are, with the body. That's all. И большинство людей просто путает вот это «я есть» с телом. А почему тогда в стрессовых ситуациях так сложно войти в состояние «я есть»? Why it's so hard in the stressful situation to come back to I am? Because you're paying attention to something else. You are attached to something else. Whether it is beautiful or ugly, you can't stop thinking about it. Потому что вы очень привязываетесь к тому, что вы видите. Это либо красота, либо что-то, либо уродство. Вы смотрите на что-то другое. You think about it in two ways, liking it and disliking it. Вы смотрите на это, и вам нравится это или не нравится. I like this, I dislike that. Я люблю вот это, и мне не нравится вот то. So attention is always on this or that. И всегда ваше внимание на том или на этом.
The tendencies, the outgoing tendencies of the mind. Это тенденции ума, которые продолжают действовать. Outgoing means thinking about something. That something is out there, right? Что есть что-то вовне там. If the object, I don't perceive it through the senses, it doesn't matter. When I think of it, that object is out there. So this is going out. Если это объект, который вне моего восприятия, я думаю о нем, и ум идет тоже к этому объекту. А еще тогда вопрос, сознание и наблюдатель – это одно и то же? So one more question. The consciousness and the observer is the same? Consciousness is the absolute observer. Сознание — это абсолютный наблюдатель. See, the body appears to be the observer, the seer. И кажется, что тело наблюдает, видящий. Who is the seer? I am the seer. Кто видящий? Это я. Who is the knower? I am the knower. Кто знающий? Это я. Who is the experiencer? I am the experiencer. Кто тот, кто проживает этот опыт? Я. Who is the subject? I am the subject. Кто субъект? Я. Кто переносит внимание, я переношу внимание, да? So the one who brings the attention is also me. I don't understand the question. Do you? Еще раз, можете по-другому сформулировать вопрос? Ну, то есть внимание я должна перенести на я. И вот это как-то иногда даже... Вот тут у меня ступор какой-то. То есть я должна перенести свое внимание на я. То есть вот внимание – это тоже сознание? So Это что вообще? confused a little bit, and I need to bring the attention to I. So this attention is also the consciousness. Don't keep it more simple. Сделайте попроще это все. It doesn't matter. It doesn't matter what you consider yourself to be. То не важно, кем вы себя считаете. You know, I am, I exist. Вы знаете, что я есть, я существую. So whatever you know as I, bring the attention there, and it will become more and more clear or radically clear that you are the self. И просто переносите туда внимание на того, кого вы знаете, как я есть. И это станет радикально понятным для вас. Угу. To know it is to be it. Знать это значит быть этим. Слово не разобрала. Лен, стенать? Знать значит... Знать. Угу. Знать. Хорошо, спасибо. Я, в общем-то, обрадовалась просто, что сегодня связь есть, и решила задать этот вопрос, потому что как бы что там дальше будет, еще непонятно. Очень рада была видеться. Спасибо, Лен, за перевод. Спасибо, Цезарь. That I got online with you on Zoom. And I don't know when, then it's the next one, live broadcast. Everybody knows I am, I exist. Все знают, я есть, я существую. It's just not clear what I am actually, what this I am actually is. That's all. Ну, для всех непонятно, что именно такое я есть. If you want to see what this I actually is, to make sure, to make it clear
we have to look at oneself, right? Чтобы понять, кто вы есть, надо смотреть на себя. Good. Хорошо. Все? Спасибо. You're welcome. Да. Спасибо. This is Julia, right? That's the name, Julia. The previous one? No, this one. No. Юна. Yuna, yeah. No. Елена. What is the name? This is Юна. Yuna. Yeah, Yuna. Yeah. I thought it was N. It's Yuna. It's N. Yeah, H is N. Yeah. Yes. Her microphone is on, but I cannot hear what she says. Да, говорите. Не слышно вас. Я тоже не слышу. Пока что не слышно. Нет. Не слышим. She closed the microphone. Huh? Вы закрыли микрофон сейчас. Так. Не слышно тоже. Somebody asked me the other day, the I am doesn't show up. How can he show up? Кто-то спросил в другой день, что я есть не показывается. Как оно может показаться? Is there another I am to whom this I am is going to show up? Должен быть второй я, до которого это я есть, должно показаться. So this I am shows up as I am. See, as what we actually are. Я есть показывается, как я есть, это как то, кем мы являемся. But the idea of being the body is that what gives the impression that there is an I am that's going to show up here and there, is going to descend from heaven, whatever. Вот это тело дает ощущение, то, что какое-то я есть откуда-то с небес снизойдет, покажется. Yeah, she's back. Oh, good. Сейчас, может быть, слышно? Да, вот сейчас хорошо. О, круто. Здравствуйте. Здравствуйте. Вчера сегодня разговаривал с Ларисой и потом с Алиной, и у меня тоже было такая путаница возникла в голове после этого разговора. So yesterday you were talking with Larissa and then with Alina, and after that talk I also had some mixture in my head. Потому что мне Цезарь сказал, смотри на я, и я пояснила, что когда я смотрю на я понимаю, что я — это мысль, и Цезарь сказал, вот, типа, hold it, ну, типа, вот, как-то держите это, или что-то такое он сказал. So you advised me to look on myself and to hold that thought.
И получается, что в жизни, ну, в быту я постоянно с помощью этого обращения внимания на «я» выхожу из путаницы мыслей, там, когда меня мысли куда-нибудь заводят. So in everyday life, when I'm holding to this, I'm getting out of this confusion in life, in everyday life, when the thoughts are leading me somewhere else. Но если я сосредотачиваюсь на этом «я» специально, то есть на сатсанге, например, или в медитации, то есть смотрю просто на «я» и все, больше ничего не делаю, то действительно ощущается некоторая та тишина, о которой говорила Лариса. When I focus on the meditation of satsang on this I really feel this silence which Larissa was talking about. То есть, получается, что-то неправильное происходит. Is something wrong there? Where? Где именно неправильно? Вот эта типа тишина, ну, как бы вчера, насколько я поняла, что вчера Цезарь говорил о том, что эта тишина, ну, какое-то, скажем, безмыслие, вот это вот какое-то состояние просто, то есть не имеет отношения к самоисследованию. Ну, вы имеете в виду вот это blank state, вот это чистый Да, лист? blank state. Ага. Тогда вопрос в чем? Что? То что-то неправильно, получается, я что-то неправильно делаю, удерживая просто внимание на «я». Is it something wrong when I'm just holding the I inside, focusing all my attention on I? So I might go to this blank state. On my what? Attentional eye. On I. Mhm. You bring the attention to yourself, and then the idea that yourself is the body should disappear. If you do the inquiry correctly, the idea I am the body disappears, and the knowledge I am the self becomes evident. See? Если вы правильно делаете самоисследование, тогда идея, что я есть тело, уйдет, и то, что я есть, будет очевидным. Знание об этом будет очевидным. Becomes evident I am the self or consciousness, and silence is my reality. The nameless, formless, silent consciousness. Будет очевидно, что я есть сознание безмолвное, без имени, без формы. Я помню, как-то раз Цезарь разговаривал с одним из переводчиков, по-моему, с Мариусом. И если я правильно поняла, у них был такой разговор о том, что переводить очень полезно, потому что в тот момент, когда ты переводишь, ты как бы сосредотачиваешься именно на смысле того, что переводится.
You were talking to Marius, one of the translators, and you were mentioning that's very beneficial to be a translator, that you focus on this, what is translated, and you're not on yourself. Yes, what about that? Потому что и вот как бы у меня возник вопрос, так во время разговора с Цезарем сосредотачиваться нужно на смысле слов или на том, кто слушает эти слова? So during the talk with you, I need to focus on the one who is listening to the words. Или на чем? Еще раз. To Или на том, yourself. кто слушает эти слова? To yourself. Who is listening to the words I? The attention goes to whatever you know as I. Сосредотачиваться нужно на том, кем вы являетесь, как вы знаете, я есть. To remain, this is about remaining conscious of being. Оставаться осознающим свое существование. Beingness means existence. I exist. So existence, beingness, and I means the same. See? Я существование — это значит одно и то же. Conscious of being, self-aware. Осознаю себя, осознаю свое существование. Я не понимаю. I don't understand. What you don't understand? Don't you understand I am, that you exist? Вы знаете, что вы есть, вы существуете. Мгм. Как бы когда ты только с этим знанием знакомишься о самоисследовании, кажется, что это как бы нечто такое, что позволит тебе, что ли, ну, как бы легче переживать эту жизнь. When you're just starting to do the self-inquiry, it feels like the self-inquiry will help you to get easier through life. Но затем оказывается, как будто, что это нечто больше, чем жизнь вообще. Then you get to know that it's more than just life. И эта попытка понять, она становится какой-то болезненной очень.
Попытка понять, что? Попытка понять, правильно ли ты делаешь самоисследование. And then every try to do the self-inquiry becomes more painful somehow. То есть ты вроде бы начинаешь понимать, и вот вроде что может быть проще? Тебе сказали, смотри на я, как будто ты смотришь на я. Но потом оказывается, что еще есть какое-то состояние чистого листа, и ты думаешь, блин, а это ведь вроде бы и оно. So first it feels like very easy, just look at yourself and that's it. And then suddenly the blank state appears and you feel it's like you are in this blank state too. And the point is? И вопрос тогда в чем? У меня всегда один вопрос, как делать самоисследование правильно и что я делаю не так. I just have one question, what I'm doing wrong and how to do it right, the self-inquiry. Not distinguishing the I from the blank, from any other phenomenon. This Не, not, sorry. there is no discernment or discrimination between I and this and that. There is no discrimination. Там нету дискриминации, различия между я и еще что-то. Between the seer and the seen, who am I? Между тем, что видимо, и тем, кто видит, кто я. This I see. The blank I see. Это я вижу. The Бланк, thought, вот это белое состояние белого листа я тоже вижу. the thought I see. The body I see. Мысли я вижу, тело я вижу. Я. The attention is on the I, not in what the Also, I. I see the I also. Okay, good. Это очень хорошо. Then you are that. Вы есть это. That which sees. То, что видит. Good. Хорошо. And that which sees is nameless, formless, and totally, absolutely silent. То, что видит, оно безымянное, бесформенное и абсолютно тихое, молчаливое. Or peaceful, or blissful, whatever you like to call it. Спокойное, в блаженстве, как бы вы это ни называли. Мгм. У меня есть еще один вопрос. Я как-то уже его пыталась задать. Короче, как-то я недавно задавала вопрос про маму Раманы Махарши, что когда она умирала, он сказал, что во время ее предсмертных переживаний она проработала какие-то оставшиеся тенденции и вот просветлела, мол. Сейчас я переведу. I was asking this question, but I will ask it again about the mother of Ramana Maharshi. When she was on her deathbed, she worked out her tendencies. Да. Так она же, получается, вот тела нет. Кто как бы, с помощью чего как бы сознание восприняло это собственное свое просветление, коли нету тела вот этого, уже в котором оно произошло. So how did the consciousness
was aware of this enlightenment if there was no body at that moment? The body was there. It was dead, but the soul, the life force, take a while to leave the body. So because of that, she could realize the self after the body died. Да, тело уже умерло, но какое-то еще время, вот эта душа, так называемая, она была еще в теле, и вот за этот промежуток времени она осознала свое просветление. Ну, как бы, Of all this mental curiosity, how does that help you? Это все ментальное любопытство, как оно вам поможет, Even if you know the answer to that question. если вы будете знать ответ на этот вопрос. да я не знаю, ну, что-то приходит мне этот вопрос все время, и как бы, наверное, я пытаюсь таким образом понять механизм, ну, просветления. So this question keeps coming back, and I try to understand the mechanics of enlightenment. Already the mechanic of enlightenment has been given to you. You don't accept it. You want to understand it and create your own. You said that everybody has their own way. You want to find your own way. There is no such thing as your own way. Хотите понять механику просветления, но вам уже все дано, там нету какой-то индивидуальной формы, механики, как просветлеть, вам все дано. There is no way, actually. Нету даже этого пути, как это сделать. If you want to know yourself, you have to be mentally still. So the mind is not following any path, any way. It's just still, И quiet. надо, чтобы ум был тихим, спокойным, чтобы он не следовал ни по какому пути. Ну, ведь чтобы ум был тихим, спокойным, тенденции должны же как-то уйти, и получается, этот вопрос тоже, наверное, тенденция. Может, он таким образом уходит, я не знаю, почему я его задаю. So the tendencies have to go as well. So maybe it's one of the tendencies. That's why I'm asking the question. The one that is asking the question is a tendency. The tendency to identify yourself with something else other than yourself. Тенденция, сам вопрос это и есть тенденция идентифицировать себя с кем-то другим. Tendency is also a thought. Тенденция это тоже мысль. All thoughts depends upon the thought I. И все мысли зависят от мысли я. Я If мысли. the thought I disappear, all thoughts disappear. All tendencies disappear. Если я мысль исчезает, все тенденции тоже исчезают. То есть я, допустим, вот когда я чем-то занята, например, разговариваю, слушаю, например, я не чувствую так сильно, ну, точнее, вообще не чувствую себя кем-то отдельным, а вот слушаю. So then I'm listening. Don't feel myself separate. I'm just listening. И то есть получается, что эта мысль я, это как бы что-то лишнее, как бы необязательное, типа просто как обычная любая другая мысль, да? Я чуть-чуть не поняла вопрос. Типа получается, что мысль я это такая же мысль, как вот мысль, например, там небо или там кошка,
любая другая, то есть не обязательно ее думать, не обязательно вообще о ней заботиться никак. So the I thought is the same thought like the sun, the cat. So we don't need to, it doesn't matter that thought as well. She's again one. She's mixing everything up and and he's just spoiling the simplicity of the advice. Вы сейчас пытаетесь как-то запутаться и пытаетесь испортить совет, который вам дал Цезарь. Да, запутаться. This I is a thought. What thought? Body. I am the body. Я мысль — это я есть тело. See from where this thought arises, which is obviously from me. Смотрите, откуда появляется эта мысль. Очевидно, из меня. So if you want if I am the source, so to look at the source is to look at myself. Это я, это как источник этой мысли. Тогда надо смотреть на себя, на источник. Если нет разницы между мной и всеми феноменами, так, типа, какая разница, на что я смотрю тогда? Я не понимаю. If there is no difference between myself and all the phenomena, so it doesn't matter where to look. I don't understand. It's like the ego conveniently don't want to understand. Как будто эго не хочет понимать специально. You don't have to look anywhere. You have to look at yourself, not somewhere, at yourself. Вам не нужно никуда смотреть, только на себя. Мне же надо слушать, вот что Цезарь говорит. Когда я слушаю, что Цезарь говорит, я слушаю слова. When I listen to you, Caesar, I listen to the words. So I need to understand them. Do you understand the words? Look at yourself. Вы понимаете, как это смотреть на себя, слова вот эти? Pay attention to the very knowledge I am. Обратить внимание на знание «я есть». Так Цезарь мне сказал в прошлый раз, я так и делала все время. Но как бы вчера я вышла немного из себя. Вчера я как бы подумала, что, наверное, вот это то, что я смотрю на я все время, это какой-то, вот этот blank state. So I was doing like you said before, and only yesterday I realized maybe I'm looking at this blank state. I am in this blank state. I am looking at this blank. I am in this blank. Look at the I am that see, there is this blank, there is that state. You have to discriminate between the I am and this or that state. Who are you? The I am, right?
Вы смотрите на это состояние. Я смотрю, то есть вам нужно перевести внимание на это я. Есть я и то, что вы видите. Надо отличать это. Типа тишина вот это и пустота, и ничто, это я вижу это все, да? So I see the silence, the nothingness, the emptiness. I see this, I see that. See the I that sees. See the seer. Смотрите на того, кто видит. Ну, вот это я, которая видит тишину там. Clear now? Понятно теперь? Be it. Be it. Будьте этим. You're already it. Вы уже являетесь этим. Спасибо. Welcome. Елена, спасибо большое. Vladimir. Vladimir. Здравствуйте. Меня слышно? Да. У меня такой вопрос. Я вот знаю, что есть люди, которые занимаются какими-то там оккультными, я не знаю, как это правильно назвать, там, ну, ассурическими, неассурическими, не знаю, вот практиками. И они могут, допустим, человеку какому-нибудь сделать какую-то там, ну, что-то сделать, какое-то влияние привнести. Правильно я понимаю, что устранение этого влияния – это смотреть на свои тенденции ума, на то, что, что, собственно говоря, приходит в голову. Какие-то там негативные мысли. Сейчас попробую перевести. So I know there are some people who are doing some occult things. Not sure which ones he's mentioning, but they are like influencing the mind. So how to get rid of these influences is just to watch the mind, what kind of thoughts are coming. Ignore it. Keep the attention on yourself. Игнорируйте. Переведите внимание на себя. Then you cannot be under any spell. Good spell, bad spell. Не можете быть ни под каким заклинанием, ни хорошим, ни плохим. You are free from black magic, white magic. Да, вы не будете подвержены ни белой магии, ни черной магии. Я понял. Я так и понял. Вот, например, если дать слово, там держать... Плохо слышно. Кому-то слово, то есть пообещать что-то. Это, то есть держать его, не держать, то есть это все сформулировать так. Но если мне его удобно, я могу его держать. Если неудобно, я могу его, то есть делать, в принципе, что хочу. Я правильно понял? Обещание, да? Обещание, да. So what about the promise? If I gave the promise, so I have to fulfill it, or I don't need to fulfill it if it's uncomfortable?
There is a funny noise there. Да, очень сильный звук у вас. Плохо слышно. Мне повторить? Значит, вопрос повторить, да? Или... Не-не-не, ну... А, сейчас опять тот звук. А так лучше? Так лучше, да. Может, из-за наушника было? Да. Ну, повторите еще раз. Если я дал кому-то обещание, и как это влияет, если я его сдержу, или придерживаться своего слова, или нет? Это как-то So, что-то влияет вообще? About the promise, I gave a promise, so how does it affect me if I will fulfill it or not? Oh, no. If you promise something, then we might be bound to fulfill the promise, right? So Если вы что-то пообещали, better тогда not to нужно promise исполнять. anything to anybody. Лучше никому ничего не обещать. Да-да-да, я понял. Better you say, maybe, let's see, I don't know, let's see. Лучше говорить, может быть, посмотрим там. Я понял. А то я тут уже несколько месяцев подряд вспомнил. As long as you think you are the doer, then you believe that you're going to be affected by the И если вы consequences. думаете, что вы тот, кто делает, тогда вас это затронет. Понял. Все, у меня нет больше вопросов. Спасибо большое. I don't have more questions. Thank you. Good. So it looks like you make a promise, and if you don't fulfill your promise, then somebody's going to do black magic to you or something. Если вы не сдержите свое обещание, то кто-то там черную магию на вас нашлет. Ну, нет, конечно, ну, не совсем так. Maybe you Вообще, fell in love with a witch. Вы влюбитесь в ведьму. ну да. No, then I want to go away, and then I am afraid that if I go, she will curse me. Влюблюсь в ведьму и хочу уйти, она меня будет проклинать. Ну, то есть, в принципе, я правильно понимаю, что все-таки какие-то есть два лагеря, можно так сказать, что одни, которые там практикуют черную магию, а другие, которые ищут там, ну, самоисследованием таким, пытаются найти прямой путь. So people who are doing it through magic and the others who are doing through self-inquiry. People who are doing self-inquiry are not interested in anything else other than themselves. Кто думает, самоисследование, их больше ничего уже не интересует. Только я есть. Это да. Ну, у меня пока все. Oh, Alina, I was going to ask you to show up. Hi, Silver. Hi, everyone.
Sorry, give me one moment. I want to switch on the headphones. Hi. So Cesar, it's something from yesterday still triggers me, you know, like just yesterday I felt, I don't know, bad. And I listen, and then my mind get calm, but then I listen it today, and still the question, you know, like when Larissa makes self-inquiry and she goes to this blank state, and you said to her that she could spend years in this blank state, and then you tell me the same, like look at yourself, and I was looking at myself, and I also could look for years, because as the mind, I ask the question, and if I look at myself, it's mind who sees the mind. And I could witness the mind till the end of this body. What are you talking about? I'm talking about self-inquiry, that I'm witnessing the mind, and I could witness it till the end of my life, and be this blank silence, which is the silence of the mind. You are hypnotizing yourself with this thought. You are telling this to yourself and believing that. See, you are thinking that, believing the thought, and believing it is also you. Self-hypnosis. You're cursing yourself. You're using your psychic powers against yourself. Yeah, I can do this. Basically, it's what I'm doing always. Then stop. The thing is, I understood, and those terrifies me, that I don't do any choice here, even to speak or not to speak. It's not up to me. See, the self is choiceless. The self that says it has no choice has a problem with it, because it would like to have a choice, and it has none neither, right? So the reality of consciousness is also choiceless. Because it includes all. It is all inclusive, right? It doesn't accept or reject. Everything is included in consciousness. Nothing exists separate from it, so it cannot choose, see, between this and that. The mind believes that it is separate from something, and that it can choose between this and that. So you are taking this I, the chooser, or the non-chooser, to be yourself. Can you repeat it again? You are taking this chooser to be yourself. Mm. The self has no problem with being. Being choiceless is just being what it is, right? You're trying to figure something out with the mind. Yeah, you know. Forget about. Don't try anything. Just be still. Stop trying. Aren't you tired of trying? How far? I'm exhausted. I just understood. Then surrender. Stop, surrender. Yesterday I wanted to say that I don't even looking for enlightenment. I just want to die and never born again. But if I go suicidal, it's not work. It's not work, because it feels like I already did, and it was mistaken. Yes. You know, like, and I really exhausted. I want. Yeah, who wants what?
Desiring is exhausting. So you're exhausting yourself by 24 hours wanting something, which is enlightenment, or not wanting. I don't want anything. I don't want to have any desire. That's also a desire. Yeah. Just be still for your own sake. Neither wanting or not wanting, just being, just be. Be what you are. You already are what you are. You want to be what you are, and you already are what you are. Wanting to be what you are is not allowing you to know what you are. Yeah. Mm. You know, like mind is want to be contentless, but Mine is wanting. mind is a content. Mine is wanting. Yes. Wanting is thought. Mine is thought. Mine is desire. Enlightenment is also called the desireless state. So how can you desire the desireless state? It makes no sense. It's a contradiction, right? I desire to be free from desire. Hello? Yeah, but what to desire or not to, it's not up to me also. I cannot desire or not desire. It's like the hunger. Until you eat, it doesn't go anywhere. And I cannot just say myself, don't be hungry. Then let the desire to be there, ignore the desire, and pay attention to the I that desires. Mm. See, whose desires are these? Ignore the desire and look at the who and the I that desires not to have any desires. Look at the I that also says it's not my control to desire or not desire. Look at this I. Keep attention on it. Hold it. Hold it means pay attention to it. This I that appears to be yourself means look at yourself. Not at what you desire, not at what you think, but yourself, the thinker, the seer of the desire, the thinker of the desire, who is the seer of the desire that is thinking. Clear? Yes. Good. If you're going to complain, you go elsewhere. Yeah. Oh. You know, like 2 years ago when we just If you want me started to, our, if you want to convince me of all that, you want to try to convince someone else. You won't. I won't believe a thing you say. yeah. You shouldn't believe a thing you say, neither. Today you said to John, To what? to John. To John John. was in Yes. yes, he was in the beginning, and you said to him, don't identify yourself with the words. And it struck me because I think only that I identify myself with the body, but even what come out of this body, it's also the form of identity. And insane. See, you sound John, you make John to sound biblical. At the beginning there was John. and John was the word. Yes, and the word was I. So Yeah. stop it. Okay. Stop this. Everybody's business. Look how the mind identifies. Goes from John to Peter, from Peter to this, from this to this. It goes from here and there. It's like a monkey. See, mine is like a mad monkey. Mm.
All what people say begin with I, right? Forget about all what you say and focus on the I only. See? Forget about the object of disturbance, the desire, the person, the money, the world, the war, the economy, the politics. Forget all that. Who is interested in all that? To whom all that appears? To me. To this me, to these eyes where the attention, the focus of attention goes. That's simple advice, single advice. That's all. Thank you. You're welcome. Don't let it go too far. See, you let the mind go too far. Let it arise. Let the desire arise. Let the anger, the conflict, whatever it is, let it arise. It will arise. See, you can't help it. It has to arise because to let it go, right? It has to arise. To get rid of it, it has to arise. Let it arise. Arise or rise, Yelena? Maybe you can correct. Rise. Huh? Rise. Rise, I think. Let it rise, not arise. Let it rise. I'm not English speaker. Oh, okay. Okay. Let it happen, right? Let it appear. Just don't follow it. Means don't give attention to it. If you give attention to it, then you keep it alive. Your attention keep it alive. Your attention give it life, reality, right? The seer of all that is also an illusion. But if you see the seer, then the reality of the seer is gone, and with it, everything else. It just few days ago, Few days ago, and who cares few days ago? Now your mind is going to the past when I had another problem, see? No, I mean the satsangs, it's see also as a mind concept, like even it's secret, it feels like spiritual seeking is another mind game, and I got terrified out of this thought that I'll be a failure everywhere and here also. What? All these are thoughts. Again, see? And it begins with I, right? Yeah. Yes. And then you went for the content because you let go of the container. Yeah. You went for the thoughts, for the memory, and not for the I that remembers. See? Whose memory is it? Mine. No, I'm not asking you. See, just look for it. You look Yeah. for it and it disappears. Look for it and it disappears. I see the mind gets angry because, like, I see again. what life and emptiness, nothing. I'm not Everything. interested in anything that your mind has to say. Why should you also be interested in all what your mind says? You see, the interest goes again to the thought and not to the thinker. Can you see? Yeah. I'm not going to listen to all that. And I'm going to tell you, don't listen to any of it neither. Otherwise, you're going to talk to me about somebody that doesn't exist. And I have to sit here to listen the story about the rabbit with a horn in the head. See? The story of the son of the barren woman. Right?
The story is not true, and the storyteller is not true neither. It's all fake news. Yeah. Okay. Larissa, we can talk tonight if you're not sleeping by then. Otherwise, tomorrow. Because time up. Thank you. I have to see how can unglue my kids, my son hands from the Nintendo. I need a strong solvent, chemical to remove, so you can take the fingers out of the controls. Okay. See you tonight or tomorrow, okay? Nos vemos a la noche o mañana.